ల్యాబ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ల్యాబ్ అవుతుంది 3:30 క్లోజ్ కదా. Yeah, we can take a mic to somebody who's there. You pick madam for me. What is the career? Nobody wants to do it. You want to get into a career. You don't want to become a career. That's really surprising, right? Okay. So this is the Wikipedia definition of career. Okay, I am not this is basic Wikipedia definition of career because none of you have actually mentioned it. I wanted to put it on screen. Okay, so person journey to learn his work and other aspects of life. As you said, it's more detailed version of what is a thank you. Right? This series of jobs and experiences helps a person develop and grow over time. What are you targeting to do? You are targeting to grow. Right? Why do you want to have a career? Because you want to grow. From where you are today, you want to be a better person. You want to be more healthier. You want to be more popular. You want to be influential. All these things come under career. Right? So what become parts of your career? You become the right hand side. Can I have your attention here, please? Excuse me. No sub-discussions. I need all your attention here. If not, you can walk out. Thank you. Yeah, so basically what we are looking at different parts of a career is basically your interest and passion. Right? The reason why you joined your branch is probably your interest. So that's the only way you can succeed. Right? Even they say Thomas Edison succeeded on the 1,000th time by the time he created the first bulb. If he had said in the 10th time, I don't want to create a bulb, he will be either sitting in gas lights or he will be sitting in LED lights. Direct gas light to LED light, no electrical bulbs. So that's what the technology transfer would be. Right? And then you need to look at how to grow. What is the path to grow or how to improve yourself to be able to grow. And then for that, what you need to do is you need to set some goals for yourself. We'll talk about how and all that by the slides to come. And then you choose the right path first of all. It is actually upside down. First choose the right path, set your goals, think about how you can grow and improve yourself. Persevere in that, look at what education you need, what skills and talents you need, and then interest your passions to grow into what you want to do. Right? All these are areas where you need to understand and gain some kind of knowledge. Right? Do you agree? Yes or no? Yes? Yes? Okay. So this is part of it, and then we are going into what is personality and perseverance and planning. The first thing to do when you want to plan your career is, as I said in this morning, some of you have attended, is to know yourself. Right? What is, yeah, you all know your names, you all know where you came from, that's not enough. Right? What is your personality? What is your strength? Are you a people person? Do you have lots of friends going around? The whole of Anakapalle is your friend circle? If that is the case, you are better off in careers like PR, or marketing, or sales, where you can actually influence people. Right? But on the other hand, if you're pure techie, you're a pure technology person, you understand basics, application of basics, technology and everything else, you are the people who should start targeting product manufacturing, product design, those kind of things. When I talk about product manufacturing, it can be IT product, it can be mechanical product, it can be electrical product, any product that you can talk about. So the more technical you are, the more closer you want to be to design and production of that process. The more people person you are, you want to be closer to the marketing, public relations, sales, all these kinds of roles are good. So those are the things that you should understand in your personality and target to be. The first 2 years definitely have to be in the technical zone. Because unless you understand the technicalities, you cannot sell. What do you want to, yeah, you can sell, but what do you have to sell, you only know over the first 2 years. So that's how you start, right? And then you go into the planning phase. You know yourself, you know what your strengths are, you know what your qualification is, and then you start planning for your career from there. Right? How you plan for your career? First of all, whether what you've chosen is close to your heart. Am I making sense or is it all bouncers? How many cricket players here?
No cricket players at all. Wow. Just one. I just saw one guy. So all these are bouncers or you are understanding something? అర్థమవుతుందా ఏదో బౌన్సర్ వెళ్తున్నా అండి somebody said bouncer. I like the guy. Who's the guy? I like the guy because he is strong. He's telling me that he's not understanding anything. I want you to be telling me that you don't understand. ఊరికే ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడేసుకోవడం వల్ల మీకు ఏం లాభం? చూడండి ఒక గంటన్నర సేపు ఇక్కడ కూర్చున్నాం 40 నిమిషాలు కూర్చున్నాం ఏదో కొంచెం నేర్చుకుని వెళ్ళాలి. ఈ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం తెలుసు. నేను అనేది ఏంటంటే కెరియర్ అనేది మనం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏమిటి అనేది ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన గుణగణాలు ఏంటి? మన గుణగణాల్లో మనం ప్యూర్ టెక్నాలజీకి దగ్గరగా ఉన్నామా, లేకపోతే మనం మనుషుల్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో ఉన్నామా, లేకపోతే మనుషులతో పరిచయం చేసుకుని ఫ్రెండ్షిప్ చేయడంలో స్ట్రాంగ్ ఉన్నామా, చూసి దాన్ని బట్టి మనం ఒక కెరియర్ ని ప్లాన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అలా కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకున్న కెరియర్ లో మీరు ఈజీగా రాణిస్తారు. దేర్ ఇస్ నో స్ట్రెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ లైఫ్ లో మీ కెరియర్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు స్ట్రెస్ ఉండదు. That is the reason why you should know yourself first, right? Know yourself and then start doing the career plan, right? ఇప్పుడు ఒక కెరియర్ ప్లానింగ్ ఎలా చేస్తారు? ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఆ కెరియర్ ఎలా ఉంది, ఫ్యూచరిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ లో కెరియర్ ఎలా ఉంది, దానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, రైట్? ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కోర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నారు, అఫ్ కోర్స్ కంప్యూటర్ సైన్సెస్ వాళ్ళు, ఐటీఐ అన్న వాళ్ళందరూ ఫ్యూచరిస్టిక్ లో వెళ్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అడిషనల్ నాలెడ్జ్ యూ నీడ్ టు గెయిన్ టు బి సస్టైన్డ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటున్నారు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేటప్పుడు వాట్ ఇట్ ఇస్ సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటి, గ్రీన్ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి. సో ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుని మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితేనే మీరు లాంగ్ టర్మ్ లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో మీరు రాణించగలరు. Because all the civil engineers have basic knowledge of structures, how to make plans and everything else. But what is your additional edge that you are getting over the remaining civil engineers is that you know what sustainability is. ఎలాంటి మెటీరియల్స్ వాడితే మన ఇకో సిస్టమ్ లో సస్టైనబుల్ గా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ అనుకోండి, ఎలాంటి మెషిన్స్ మనం వాడితే తక్కువ పవర్ లో ఎక్కువ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. Those are the kind of things that you need to start talking about. Additionally, you also need to plan for the AI layer, right? New industry lo artificial intelligence అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది. So that also you need to be. So these are areas where you need to start planning for it. Then there are people who are not techies and who want to be people, right? They either become people managers or they become sales or they become marketing people or they become public relations people. That kind of careers which are there. So what kind of knowledge do you need? You need knowledge of what the public is, the level of public understanding. వాళ్ళకి ఎంత అర్థం అవుతుంది అని తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు వాళ్ళకి సేల్ చేయగలగాలి, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలగాలి. దాంట్లో కొద్దిగా టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో దట్ ఇస్ వై ఐ సేయింగ్ ద ఫస్ట్ 2 years అనేది అందరికీ టెక్నికల్ పాత్ లో ఉండడం చాలా నెసెసరీ. అట్లీస్ట్ 2 years. If you have 4 years then it is fantastic. So plan your careers for being in technical path for the first 2 years. By then you have to realize what kind of personality you yourselves, whether you want to continue in the technical path or you want to change into a people path, right? Those are the things that you should decide before you complete your first 2 years of career. And by then you should know what kind of knowledge you need to gain. So those are the things that you're looking at, right? Then understand what skills are needed, right? Can the skills help with adjacent careers? Now what is adjacent career, right? Anakapalle our discussion board mein raste. అడ్జసెంట్ కెరియర్ అంటే ఏంటి? మీకున్న నాలెడ్జ్ లో మీరు చూస్ చేసుకున్న కెరియర్ కాక అడ్జసెంట్ కెరియర్ ఏముంది అంటే అదే నాలెడ్జ్ యూటిలైజ్ చేసి వేరే కెరియర్ లో వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ ఉన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాట్ ఆఫ్ ఏఐఎంఎల్ ఇంజనీర్స్ అందరూ అవుతున్నారు. ఓకే, ఏఐఎంఎల్ ఇంజనీరింగ్ ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ itself has become so intelligent that it will take over the AI careers. Then what are you going to do? So you need to have a parallel path to do. When you have things like that, what you need to do is you need to learn how the AI enablement is being done in other engineering areas. Right? For example, you are the people who know how to collect code. So you work with the civil engineers and mechanical engineers to understand and program how to collect the information which is required for the artificial intelligence. That is an adjacent or a parallel area to what an artificial intelligence is. Right? Think about such careers, which can be a parallel career. Right? The other one what I'm talking about is
What resources do you need for that? Now there is no dearth of resources. Whether you are an alumni of a college or you want to join a different course, there are courses like Udemy and other things where you can collect and do what you have to do technically. Resources. Then you need to understand that there are different options of career, right? Career is udyogam okate kaadu. Udyogam okate career kaadu. That will be mastered basically. Udyogam one part of how to choose a career. The second part is doing business, right? For example, you are electrical engineers or maybe civil engineers or whatever it is. You can gain knowledge in the first 3-4 years and start to become an independent consultant. You can start doing your own business for planning and everything else, right? So that is also a part. So you need to understand, you need to take that. Beyond that, there is something which is called as becoming a consultant. Now you have gained about 8 years of experience in whatever area you are doing, AIML, అక్కడ మీరు ఇండిపెండెంట్ కన్సల్టెంట్ కూడా రావచ్చు, right? Once you gain your experience, so do you want to be that? Because there is no restriction of where you want to work, how you want to work, with whom you want to work. All is your choice. Once you become a consultant, right? And the next part is the path of innovation. In your technology area, if you have some ideas like what your college is already promoting for you to collect ideas and other things, then you can choose the path of being an entrepreneur. Right? You can choose the path of being an entrepreneur also. So these are 4 areas where you can think about where your career can be down at 10 years of your career. Don't always think that okay, నేను జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను ముందు APSC chairman assistant chairman చెప్పారు. There is nothing called a permanent job. All of you are going to change jobs in the next few years at least once. At least once. After joining the company, maybe 3-4 years down the line, most of you will change jobs. So that's an uncertainty because you are changing probably for your career aspiration or because the company is not doing well. So many reasons were. ఏ మూలంగా చేసినా కూడా మీకు ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు తెలుసుండాలి. How can I do business in the area that I am working with? How can I become a consultant and how can I become an entrepreneur? So keep your antennas open and keep thinking about these options because they will come handy when you are in dearth for a job. Okay? So these are things that I just wanted to do. Now, personality planning and perseverance. So personality అనేది ఎలాగే మనం తెలుసుకుంటాం. మన పేరెంట్స్ తో మాట్లాడచ్చు, లేకపోతే మీ కౌన్సిలర్ తో మాట్లాడచ్చు. బట్ there is something which is scientific also, right? There is a way in which you can test yourself and see what kind of personality you are set. Right? Human personality అంటే psychometrics analysis అనేది ఒకటి ఉంటుంది. You also ఇక్కడ మీ కాలేజ్ లో somebody who is helping you with your profiles and everything, you can talk to him or through your management you can approach me. There is a scientific procedure called as psychometrics analysis. It's a simple test. There is no major English. It can be conducted in Telugu, English, Hindi, whatever language you are comfortable with. ఆ టెస్ట్ మూలంగా మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే మన గుణగణాలు ఏమిటి, మనం టెక్నికల్ గా ఉండడానికి స్ట్రెంగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, లేదు అంటే మనం చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి మనకి స్ట్రెంగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, లేదు అనుకుంటే మన రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి పర్సనాలిటీ విధానాలు మన గుణగణాలు ఏంటి అనేది తెలుస్తాయి. తెలిసిన దాన్ని బట్టి మనం కెరియర్ ఆఫ్ చేసుకోవడం అనేది ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రొసీజర్. ఇదేదో నేను ఇన్వెంట్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మీ అందరి ముందు ప్రజెంట్ చేసేది కాదు. ఇది మనకి ఏజ్ ఓల్డ్ గా జరిగేదే ఇక్కడ మనం రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటాం అంతే. మీకు అందరికీ తెలుసు మన గురుకుల సిస్టమ్ లో ఏం జరిగేది, ఎలా జరిగేది, ఎవరికేం నేర్పించాలని గురువులు డిసైడ్ చేసేవాడు. అక్కడ మెకానికల్ చదువుతారంటే నేను చెప్తా, గురువు చెప్తారు నువ్వు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కావాలా, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కావాలా, ఏం చదవాలన్నది గురువు యూస్ టు టెల్ us basically understanding the person's personality. నేనేదో ఇక్కడ గ్రంథాలు నేర్పిస్తాను అండ్ రెఫరింగ్ టు సమ్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్ కాదు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ఆఫ్ ది పాండవాస్? తెలిసిందే కాదు మీరు అది ఫాలో అవుతారు, మహాభారత చదువుతారని కాదు. పాండవులు అంటే ఎవరు తెలుసా? తెలుసు, ఇద్దరికే తెలుసా? ఇంకా ఎవరికి తెలియదా? ఓకే, సమ్ టీచర్స్, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, దట్ ఇస్ ద ఛాలెంజ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి. ఓకే, నౌ ఐ చేంజ్ మై డిస్టెన్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అవెంజర్స్? అవెంజర్స్ అంటే ఎంతమంది తెలుసు? ఓకే, గుడ్, అట్లీస్ట్ a little bigger crowd. New generation all with Avengers. Now Captain America చేసే పద్ధతిని తీసుకెళ్ళి హల్క్ ఇచ్చే పని చేస్తే Captain America చేస్తే చేయగలరా? How many of you agree that they can do it? Why?
Why can you say no? But can you answer the question why? Because it is their inherent strength, right? Captain America has his own strengths, Hulk has his own strengths. You can't exchange your strength. The same thing with Pandavas also. Each one of them has his own character. There is one guy who is very strong, he can take on the world by with his fists. He is Bhima. Some guy who has very heuristic skills, he can point things, is very skilled in a certain archery and other things, he is Arjuna. Who chose them to be Bhima and Arjuna and Varsali? There is a guru who did it. And how did he choose it? Based on their personality and psychoanalysis. Right? That was an inherent science, we forgot about it. Now we are trying to bring it back into this thing so you can understand and do what it is. So psychometric science choose the goal setting చేసుకోండి నా పర్సనాలిటీ ఇది దానికి తగ్గ కెరియర్ గోల్ ఇది ఓకే ఆ గోల్ మీరు 10 years లో ఎక్కడ ఉండాలి అని మీరు సెట్ చేసుకుంటే ఇప్పటి నుంచి దానికి చిన్న స్టెప్ లో పని చేయొచ్చు. So that is what is the whole way in which you plan, scientifically plan your career. I'm not asking you to do anything. Your guru వచ్చేదా చేయబెట్టారు అయిపోయినా కాదు. Scientific గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫాలో అవ్వచ్చు. Okay? For that what you have to do is you have to become comfortable with failure also. అన్ని తెలుసు మనం అనుకుంటాం కానీ అన్ని తెలుసు మనం చేయడానికి సైకిల్ తొక్కడం కింద పడ్డారు సైకిల్ నేర్చుకున్నప్పుడు పడ్డారు కదా ఎవరు చెప్పరు కింద పడిపోతుందని ఆడపిల్లలు అవుతారని చెప్పరు కానీ అందరూ పడ్డారే కానీ పడి నేర్చుకున్నారు కదా సైకిల్ నేర్చుకోవడం ఎందుకు సైకిల్ నేర్చుకోవడం తెలిసినా నా అవసరం నేర్చుకోవాలి అదేవిధంగా యూ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ కంఫర్టబుల్ విత్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ ఆల్సో రైట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ నీడ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ సో ఇట్ ఇస్ యూ నీడ్ టు వెల్కమ్ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ చేస్తే అదే రిజల్ట్ వస్తుంది చేసినప్పుడు మార్చుకొని ఏం చేయాలని నేర్చుకోవడం నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం ఓకే అండ్ దెన్ ఎందుకు ఈ పార్ట్ని చూస్ చేసుకున్నారని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ మీరు ఫస్ట్ లో ఏ డేటాను తీసుకుని ఒక పార్ట్ చూస్ చేసుకున్నారనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎందుకంటే మీరు ఏదో ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాం పార్ట్ చేంజ్ చేయకపోతే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పార్ట్ ఎందుకు చేంజ్ చేసుకున్నాం అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ పార్ట్ మనం కంటిన్యూ అవ్వడానికి మనకి ఆపర్చునిటీ దట్స్ వాట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ పర్సీవరెన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూపించింది ఏంటంటే ఒక గోల్ మనం సెట్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి షార్ట్ టర్మ్ మిడ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ చేసుకుంటే దే బికమ్ స్మార్ట్ గోల్స్ రైట్ వాట్ ఇస్ ద స్మార్ట్ గోల్ స్మార్ట్ గోల్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ స్మార్ట్ ఇస్ అన్ acronym a short form acronym smart means specific right measurable okay achievable a goal has to be smart means it has to be specific measurable achievable. What is the next one? It is R, right? R is retraceability. You should be able to retrace your steps backwards. Okay? And then the T is time frame. Okay? Retraceable or relevant, and then it has to be set to a time frame. That's a smart goal. So when you set your goal, it has to be time based, it should be achievable, it should be measurable, and it should be specific. You can't say, okay, I become something in 10 years. Something is not specific. You have to say what you want to be. Then you write your long-term goals and then start achieving them and measure yourself. Okay? Personal goals clear goal. So basically what your interests are, right? Based on your interests, you are choosing the goal based on your strengths. Sorry? Okay. So this is how you balance your goals and all that, right? At the end of the day, ఇప్పుడు అందరూ కోవిడ్ అందరూ అంటున్నారు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి వర్క్ లైఫ్ అంతకుముందు ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు కంపెనీలో పనిచేస్తారు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎవరు మాట్లాడారు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మన ఫ్యామిలీలో చాలా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు అర్థమైంది ఫ్యామిలీతో టైం చేయడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థమైంది అందుకని అందరూ అడుగుతున్నారు నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ రావాలి నేను ఫ్యామిలీతో కూడా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలి. That is what is people they are thinking is work-life balance. Work-life balance is much more balancing your time and your life along with the family and society is work-life balance. Right? So that is what you need to plan. And how do you, so this is typically how you take care of the goals and all. Okay? So for a particular goal, for any particular goal or for somebody to be adaptable, right? Today, graduates in civil engineers, right? But
do you know what sustainability is in civil engineering? As I said, what is green buildings, right? What is utilization of lesser resources to be better output? Those kind of things are all something that they need to adapt and adopt. So you need to be agile, adaptable, and adaptable in your careers. That's what we are talking about. Okay? Now, for all these things, for learning knowledge and for giving an interview or for telling people what you are, communication is important. Right? It is the key to explain and understand what somebody is trying to give to you or to give to someone. Right? These are some areas typically where communication is used. Okay? For active listening and for unbiased listening. Is it a challenge? No, I'll give you 2 minutes if anybody wants to talk out, please talk out. I'll give you 2 minutes. No problem. If there is somebody who wants to walk out, please walk out. It's okay. Don't worry about it. Yeah, thank you. Someone walking out, I appreciate that. Be very frank about what you want and what you don't want here. If you don't want to listen to this, go on. Huh? I'll wait for 1 minute more. If somebody wants to walk out, you're welcome. Interest level కూడా అవసరం. మీకు ఆపర్చునిటీ దొరకలేదంటే ఏమో you also will walk out if you want to walk out. Consultation పడుతున్నారా please feel free if you want to walk out. So should we continue? Thank you. Okay, so why do you need communication? First of all, to understand and actively listen, right? You need to listen to what somebody is saying and understand what they are saying, so you need to be able to communicate. Express your knowledge better. Timing, right? All of you know timing when you need to go to your parents and ask for a smartphone. You know, I'm on a smartphone, correct timing and the one. Apple phone, timing, Samsung, timing. Okay, so that is actually communication and timing. That is a life skill. You have to utilize that in your career also. So even life teaches you a lot of skills, right? And convey your point quickly and clearly. Your manager, for example, you join the job tomorrow, your manager is busy. He has only 2 minutes for you to explain your problem and ask for leave. You can't tell him, my great-grandfather was something else and that is why I want to take a leave tomorrow. You won't get your leave. Clearly, this is my requirement, this is my urgency, I will do it for tomorrow. That is how you need to communicate. So that's what quickly and the point. So improve relationships. All of you know a lot of friends that you created as relationships here in the college, right? If you want to improve the relationships, you need to know how to communicate better. Without proper communication, you cannot improve relationships. It is still wherever it is, it's stagnant. The other person will not know what you are trying to say, but neither will you know what he is trying to say. To improve relationships, it's important to communicate. Right? To boost teamwork and productivity, to build trust, to strengthen professional relationships, absolutely when you go to the industry, you understand that this is important to communicate, to build connections, to enhance your professional image and to become more productive. For all these reasons, you need communication. And you can imagine any of these situations at home also. Right? మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడేటప్పుడు మీ కజిన్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు మీ అన్నదమ్ములతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ లైఫ్ లెసన్స్. దే ఆర్ నథింగ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ లైఫ్. ఓకే, దట్స్ వై యు నీడ్ కమ్యూనికేషన్. రైట్? వాట్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ కూడా కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు రైట్ సైడ్ లో చూపించండి. There is somebody is trying to tell you something. Right? అతను మనసులో ఏదో అనుకున్నాడు, ఇంకేదో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాడు, కానీ ఎలా చెప్పాలో ఇంకా ఫార్ములేట్ చేయలేదు. సో దట్ ఇస్ ద సోర్స్. వాట్ ఈస్ హి ట్రైయింగ్ టు డూ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఎ మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ తయారు చేసేదంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ లాంగ్వేజ్. ఒక భాషలో చెప్తే కానీ అవతల అర్థం కానీ అవతల భాష వచ్చుండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తెలుగు ఒకటే మాట్లాడతాను, ఎవరు వచ్చి అరబిక్లో ఏదో చెప్పుకుంటూ పోయాడు, అది ఏం చేస్తున్నాడో నాకు తెలియదు, ఏమంటున్నాడో నాకు తెలియదు. ఆ భాష సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఒక ప్రాసెస్. So you know the source of what you want to say. Choosing the language is important. Once you choose the language, timing is important and you send the message. Right? How are you sending the message? You are encoding it within the language and then sending the message through a channel. మీరు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారా, సెల్ ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నారా, లేకపోతే ఈమెయిల్ లో రాస్తున్నారా, లేకపోతే పబ్లిక్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నారా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఛానల్స్. రైట్? ఆ
ఆ ఛానల్ మెసేజ్ అనేది అవతల వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు డీకోడ్ చేస్తారు. ఇట్ సింప్లీ లైక్ కోడింగ్, లేదా వాళ్ళు డీకోడ్ చేస్తారు ఆ మెసేజ్ డీకోడ్. ఆ మెసేజ్ డీకోడ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ భాషను బట్టి, వాళ్ళకు వచ్చిన భాషను బట్టి, వాళ్ళకున్న కల్చర్ని బట్టి, వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్టి మీరు చెప్పింది అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. 100% ఎవరికి ఎప్పుడు అర్థం అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఈ తేడా ఉంటాయి. డీకోడ్ చేసినప్పుడు రిసీవర్ ఒక మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాడు. ఒక సింపుల్ కండిషన్ చెప్తారు. మీకు అందరికీ ఖలీ అంటే ఎవరో తెలుసా? రెజ్లర్ ఖలీ. Everybody who knows the Indian wrestler Khali, he is about 7 foot 2 tall and 280 pounds guy, big guy, right? For example, I am 5 foot 6 and I stand in front of Khali and say, I beat the hell out of you. I am just saying, I beat the hell out of you, right? That is the message that I have created. I would say, I thought it in my mind, I would use my language, I have conveyed the message saying that I will beat the hell out of you. Avtal Khali unna ee maata vinnadu. అర్థం చేసుకునే పద్ధతి మీద వాడి రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదో జోక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దగ్గరికి వచ్చి భుజం మీద సరే సరే నువ్వు కొట్టాలి వెళ్ళిపోతాడు. రెండో ఏమవుతుందంటే నేను చెప్పగలను. రెండోది ఏమవుతుందంటే అర్థం what is called decoding of a message. How the other person understands what you are saying and then reacts to your message. That is called decoding. వీటన్నిటిలో కూడా చాలా there is a lot of friction and energy loss which happens in communication. మీరు రోడ్డు వెళ్తున్నారు, అందరూ 2 వీలర్ డ్రైవ్ చేస్తారు అనుకోండి. ఆల్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ డ్రైవ్ 2 వీలర్స్. They are driving in the middle of a huge traffic. And you've seen that for girls maybe that she has observed that the chunni of the other girl is about to fall in the wheel. వేరే స్కూటర్ మీద వేరే మోటార్ సైకిల్ మీద ఒక అమ్మాయి ఎక్కడ అమ్మాయి చున్నీ వీల్లో పడిపోతుంది. మీరు హై ట్రాఫిక్ లో మీరు కూడా 2 వీలర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా డ్రైవ్ చేస్తుంది చేస్తారు. మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు అమ్మాయి తోటి? ఎవరైతే ఓన్ స్పీడ్, మీరు 30-40 వెళ్తున్నారు, కాకపోతే స్లోగా వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ స్పీడ్ వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు ఏం చెప్పినా కూడా అవతల వాళ్ళకి అపార్థమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు? ఎందుకంటే మీకు సరైన భాష వాడలేకపోవచ్చు, మీరు చెప్పేది వాళ్ళకి వినకపోవచ్చు, రైట్? మీరు చెప్పే పద్ధతిలో వాళ్ళకి పడిపోతుంది లేదా వాళ్ళకి ఇంకో అర్థం కావచ్చు. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో దగ్గర మీకు అమ్మానాలతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా 100 సార్లు బ్యారియర్లు ఉంటాయి. మీరు ఇంట్లో ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి ఇంట్లో పని చేస్తుంటారు, షీఈ్ ఆల్ స్ట్రెస్ అవుట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. మీరు సీరియస్ గా అయితే నేను మాట్లాడుతుందా నేను సాయంత్రం పార్టీకి వెళ్ళిపోతున్నాను చెప్పండి, చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఎలా చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి అనేది నేర్చుకుని అలవాటు చేసుకుని చెప్పాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ బ్యారియర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్, రైట్? కమ్యూనికేషన్ మీకు అర్థమైంది ఏంటి అనేది మీకు చెప్పకపోతే అవతల వాళ్ళకి మీరు ఉంటే డైజెస్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను చెప్పిందంతా మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటారు. మీరు అనుకుంటారు అది చెప్పింది ఏమన్నా నాకు అర్థం కాదు, నేనేదో చెప్పాలి, నేనేదో చేయాలని మీరు అనుకుంటారు. సో దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వాట్ యు రిటన్ దట్. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఎలా ఉండాలి? స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి, ఒక టైమ్లీగా ఉండాలి, బ్యాలెన్స్ గా ఉండాలి, ఎవరిని ఉద్రేకపరచకుండా. ఓకే, కన్స్ట్రక్టివ్ టోన్ లో ఉండాలి. ఓకే, యాక్షనబుల్ టోన్ లో ఉండాలి. దాంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అంటూ రావాలి. ఓకే, ఎంపతి, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఎంపతి అండ్ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ టూ వే కమ్యూనికేషన్, మీరు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పబోయేది కూడా వినాలి. So this is all about feedback. So these are two things that you can understand and repeat in your communication. It works better for you. So this is not a English. Basically, what you need to be in a career అనేది it is given in the bold letters there. The rest of it is English. So you need to be somebody who is movable. మొబిలిటీ ఉండాలి. మీరు మూవబుల్ అంటే నేను 2 వీలర్ ఉంది నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వెళ్ళిపోతానని కాదు. కెరియర్ లో మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నాక మీకు మొబిలిటీ ఉండాలి. ఇవాళ మీకు విశాఖపట్నంలో బహుశా ఆపర్చునిటీస్ దొరకకపోవచ్చు మీ కెరియర్. సో యూ షుడ్ బి మొబైల్ టు బి ఏబుల్ టు గో సమ్వేర్ ఎల్స్ టు డూ యువర్ జాబ్ విత్ ఇన్ యువర్ కన్స్ట్రెయింట్స్. షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ యువర్ జాబ్, రైట్? ఏం చేయాలి దానికోసం అనేది లొకేషన్ చూసుకోవాలి, లొకేషన్ మార్చుకోవాలి, మోస్ట్ కన్వీనియంట్ లొకేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఏమవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ అడ్జస్టబిలిటీ. మీరు బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు, ఓకే, మీరు బెంగళూరు వెళ్ళిపోతే మనకి ఆంధ్ర ఫుడ్ దొరకాలి, బెంగళూరు అంటే దొరకదు. వాడు కన్నడ సాంబార్ చేస్తాడు, లేకపోతే ఆనంద తయారు చేసి సాంబార్ చేస్తాడు, సాంబార్ అయిపోతుంది. So you need to be adaptable and adjustable. I'm talking about food because it is very close, but I'm talking about extrapolate that to companies, right? You work in a company where it was very easy for you to work. You're going into a bigger company which is very difficult to work. All these things come in adjustability.
right? Then you are talking about versatility. What is versatility? Na cycle okkadame kaadu. In two-wheeler I can drive a tractor, I can drive a car, I can drive a motor, I can drive maybe you can even fly a helicopter, right? Learning more skills which are adjacent to what you are talking about is versatility. Chala skills lo meeku naipunyam undadam versatility. So imagine that in your previous building. Refitable. What is refitable? Refitable means your career can be fit into something else which is coming up new. For example, sustainability is a huge word today. Every industry, construction, production, at the end, even IT industry, sustainability is now minimum number of code, giving you maximum effective output. This is what we are talking about sustainability in IT. Now, civil, electrical, and other, you already know. Using lesser amount of materials which are used in the world, how you can recycle, reuse those kind of materials is called sustainability. So how can you refit your career into something else which is coming up? Maybe AI, ML or sustainability or whatever that is. That is called refit. Totally convertible, right? How can you convert from being a proper electrical engineer into a manager who can do lot of products? Mechanical, electrical, civil, and manage product, manager avalante. You should be convertible. You should understand the other technologies, at least skilled. తోడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళ అవతల వాళ్ళు ఏం చేస్తారని చేసి దానిలో కూడా scalable means how you can grow in your industry. So these are important points which you need to be taking care of when you are talking about your career. Okay? I'll quickly take you through what Tech Mahindra does in our technologies. In this, for sure, there is a lot of relevance for computer CSE. We know it's not a huge business for us. Okay, so with that background, I just want to take you into what Tech Mahindra does. Yeah, we are a 75-year-old company, right? We work with three values across our corporate group of companies. Mahindra group of companies have three values which we work with. Given in the bottom, rise for a more equal world. Equality in the world with gender, caste, religion, everything. We don't treat people any different. Anybody who is with us is an individual. The managing director of the company and the fresher of the company is a cog in the wheel. He is as important as the nut in an aircraft. If it falls off, the aircraft crashes. So we treat everybody equal and we strive for everybody being equal. That's what it is. Rise for a more equal world. The second part is rise to be future ready. So when you think about being a company with Tech Mahindra, we understand you to develop yourself on a daily basis, improve your abilities on a daily, whether it is people skills, whether it is communication skills or technical skills or however that might work, right? And the third is raise to create value. We are a services industry. As Tech Mahindra, we are services industry. As Mahindra, we also make product and other things, creating value for the customer, creating value for ourselves, and creating value for the management. This is what is our principle of raise to create value. So these are the three principles based on which we do business. All the business we do is focused on these three principles. Okay? So coming down to what, there are several business lines that we work with. You see on the right hand side, we do business excellence, business services group, which is BPO, business intelligence and warehousing, that is data warehousing and everything else. We are into communications. When I talk about communications, I am talking about complete telecom. Whether it is high stack, a telecom device, whether it is source coding for anything, the whole 9 yards of telecom we do. Right? We are into digital enterprise solutions. There are a lot of digitalization, digital twins, digital thread creations, everything comes into play. We are into enterprise business solutions, which is more a combination of BPO and enterprise extents. And then we are into infrastructure management as well. Last but not the least, we are into engineering services. Okay? So this is what we actually work with. What's happening to the system? We are into engineering services as I talked about, and I'll deal a little bit more in 2 slides about what Satyam or the erstwhile Satyam and now the Tech Mahindra engineering services works with. Okay? So here is one slider which I will show about how engineering services works. This is a complete picture of engineering services. We have a total of 28 plus years of experience as a company providing engineering services.
We have 13,000 plus associates who work with us. When I say plus, it's because new associates are being added. We have an average of 8.5 years of experience across the total number of, starting from our president to the fresher who has joined today. If you take an average of experiences, the average experience is 8.5 years. We have 260 plus customers whom we serve with engineering services. We service 10 plus verticals, and then we have devised 400 plus patents for our customers. The patents are owned by our customers, but we have delivered the inventions on the patents. Just the value of the 400 patents that we have delivered is more than $3.5 billion. The patents, the 400 plus patents that you're seeing on the number there, have delivered more than $3.5 billion to the customers for whom we created those patents. Okay? Now coming to the left-hand side of the screen, we work with technology and ISV. Now, what is technology and ISV? We work with Google's, we work with the Microsoft. Wherever they are doing a specific hard product development, we are there. Digitalization, we are there. I'm talking about Microsoft, Google's, and everybody else. Right? We are fully into automotive. We also know that Mahindra produces vehicles. We also support them in engineering services. So we are into automotive. We are into industrial systems. Right? When I talk about industrial system, it is complete industrial product. Any home appliance that you see in your home, we are more than capable of designing and helping the manufacturer create it. It could be television, it could be a microwave, it could be a refrigerator, it could be a home laundry machine, whatever that is. We are capable of 100% engineering of those products with artificial intelligence included and deliver them. Some of our customers are GE, like General Electric, which is part of Air right now. Air themselves is a customer, Whirlpool is our customer. Talk about any Samsung is our customer. Right? Any appliance manufacturer that we talk about, chances are at least 50 to 60% of that is engineered in the technical engineering service. Right? We are into telecom. As I said, we do complete transceivers. Electronics people understand transceivers. For the civil engineers, it is more like a communication device which can receive and transmit. It is a transceiver. It could be a mobile phone. It could be a modem. It could be anything that is transceiving. We design that completely from scratch. So that's what we do. And then we are into insurance. You might wonder what we are doing in insurance. Right? All the evaluations of products are done in insurance. Right? So any evaluation only an engineer can do. We cannot ask the IT guy to come and do evaluation of product. For example, there is a two-wheeler which is being involved in an accident. Who can do the evaluation of the accident? Is it a mechanic or the person who knows the engineering or the person who is giving you the insurance policy? Right? So we as engineers know how to do the evaluation, so we are into insurance. We are into full level semiconductor engineering. Starting from the plan and the concept of the chip to the delivery of the chip in a foundry. Right? So we are into completely semiconductor industry. We are into media and entertainment also. Most of the things that you flip in your TV like Netflix and Pinterest and maybe your new things which are coming, all those interfaces are developed by us. You see the interface for your Netflix or Hotstar or maybe your Disney, whatever that is, right? Those interfaces are also designed by us. So that is what we do in media and entertainment. We are into aerospace. We do full development of structures, interiors. We are not into engines though. We don't do engines. We are into interior structures and all the plastics and interior things which happen. We are into medical technologies, mostly into devices. So if you look at any surgical device, we are engineering that. Names like Medtronic, Philips, all these people who come out with devices, we support them in engineering. Right? We are into process industry. For example, oil and gas. It could be chemical process industry. It could be or cement industry or other thing. The complete process capability, how to improve the throughput of the industry and everything else is what we do. So these are the industry verticals that we work with, right? And what we do for those industries is given in the middle of the slide, right? We do classical engineering, which is called core engineering, mechanical engineering, electrical engineering, hardware development for electronics and all that. Then we go into silicon engineering. Now everybody is making their own chip. Automotive manufacturers are making their own chips. Everybody else is making their own chips. So we are outside the complete full of chip. We do the complete software, hardware, and firmware for electronics.
So the electronics engineers understand what we're talking about. We do connectivity, how to connect your device to the net, and from there to other devices. We do all the level of stack programming for that. We do digital engineering, creation of digital twins. We have digital threads and digital models, all that we do, IoT, everything else comes under that. And then we do the complete supply chain engineering. Right now there is a lot of things which are going on in the market that nobody wants to buy from China. Right? So where do they go? So we help the customers find alternate suppliers for something which is as simple as a nut and bolt to as big as an aircraft wing. We have suppliers registered with us, close to 3,500 suppliers who are registered with us, from which we can validate and provide the supply of these parts. So that's a service that we also provide. So these are the areas that we work with in engineering services. What you see on the right hand side is some of our group companies. We own. For example, I don't know how many of you know what is Pininfarina. Pininfarina is the one which designs your Lamborghinis, your Porsches, all the high-end cars that we talk about. Pininfarina is a Tech Mahindra engineering services company. Right? So that's how big we are. There are other ones which are there, like Roadstone, which is digital bonds, user interface, user experience, and other things. So this is one single snapshot of what Tech Mahindra engineering services does. Okay? And yeah, so this is an explanation of what I said before. This is something that most of you do not know or understand that is very important in the industry. Right? Something which is called as testing, verification, and validation. Right? So when you go to the market and you buy something, right? What are you interested in? You want? You have to agree. If you want to go to the store and buy something, what would you like to buy? Sorry? Say it loud, yeah. I'm speaking so loudly, you're hearing so loud. Market electronic store sorry? Mobile. Then how do you work with what you ask? You answer. Specifications. Okay, specifications. Master. Very good. Yeah? Future specifications, A plus B. Third, quality and warranty. Good one. So somebody, how do you know that? Even a Indian one is not different. Not in the Indian warranty is different. And then is Indian one is not replace how does he know? Right? He should have tested the product only, then he will know if it will work for 2 years or not. And there is a whole industry which is there behind testing products. Right? It is called verification and validation industry. In your product and a service and a తీసుకున్నప్పుడు ఒక వారంటీ అంటూ వాడు ఎవరైనా ఇచ్చారు అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ని వాడు టెస్ట్ చేశారు అని అర్థం. ఆ టెస్ట్ చేయడానికి ఎంతమంది అయితే ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నారో దానిలో 25% స్టాఫ్ నంబర్ 100 మంది ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నారంటే 25 పీపుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ టెస్ట్ వాలిడేషన్ ఇండస్ట్రీ. ఇది గివెన్ 25 మంది ఉన్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి. If you yourself can become an expert in product testing, that is a great career. Why not? ఒక ప్రోడక్ట్ వారంటీ ఎంత రావాలి, దాన్ని టెస్ట్ ఎలా చేయాలి, దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే మనకు లైఫ్ ఎంత వస్తుంది ఎట్లా అర్థం చేసుకునే కేపబిలిటీ మీలో ఉంటే దట్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ కెరీర్. మీరు 100 మంది దీనిలో కాంపిటీషన్ చేయండి, మీకు సెపరేట్ 25 సీట్స్ వేరే ఉన్నాయి. 100 సీట్స్ కాంపిటీషన్ లో 2000 మంది, 100 సీట్స్ 3000 మంది కాంపిటీషన్ లో వెళ్ళగలరు. 25 సీట్స్ కి 250 మంది చేస్తే 1:10 కాంపిటీషన్ లో మీరు రెడీగా ఉన్నారు. That is something that people don't understand or know, even though it is right in front of us. I'm adugutam. 2-wheeler కొన్నాం, ఎంత ఇస్తుంది, లీటర్ ఎంత ఇస్తుందో అడుగుతాం. ఈ మధ్య రాకెట్ కూడా అడుగుతున్నారు వేరే విషయం. 2-wheeler ఎంత ఇస్తుంది అని అడుగుతాడు. ఎంత ఇస్తుంది వాడు ఎలా తెలుస్తుంది, వాడు రన్ చేసి తెలుస్తుంది. So he will tell you under test conditions, లీటర్ కి 40 కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది. Right? That is what he will give you. So all those are in the testing and validation. So this is a field that people do not know about.
And there is a huge market for testing engineers. Whether it is in IT, whether it is in software, whether it is in hardware, whether it is in any industry, testing is at least 25%. And their budget for testing is 60% of the manufacturing cost. If you are spending 100 rupees on manufacturing something, they spend 60 rupees on manufacturing. So what I'm trying to tell you is, the people who are getting testing salaries are not very less than the manufacturing, they are actually getting more than what the manufacturing people are getting. So you can target that if you are good at it. This is what I wanted to bring to your attention. Okay? So simple product tally and thing on right, the knowledge management and session కావాలంటున్నాను. ఇప్పుడు అన్ని నేర్చుకున్నాం, జరిగింది ఏంటి చూసాం. ఒక ప్రోడక్ట్ అనే దానికి 5 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 99% of products you can define with these 5 words. One thing is form. Form అంటే దానికి ఒక షేప్ ఉంది, ఈ మౌస్ తో షేప్ ఉంది. రైట్, చేతిలో కరెక్ట్ గా పట్టాలి, ఈజీగా బటన్ నొక్కి ఇప్పుడు నేను సగం పని చేయట్లేదు, పని చేయకుండా ఉండాలి, లేకపోతే పని చేయాలి, ఎప్పుడు పని చేయాలి, ఎప్పుడు పని చేయకూడదు, ఇట్లాంటివన్నీ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ విత్ షేప్. రైట్, షేప్ ఇస్ ది ఫార్మ్, ఇట్స్ కాల్డ్ ద ఫార్మ్. ద నెక్స్ట్ we are talking about is the fit. What is the top of the bottom? Together to function. Right, that is called the fit. Then I have a screw పెట్టి అతికిస్తారా, లేకపోతే స్నాప్ ఫిట్ పెడతారా, లేకపోతే వైర్ టు వైర్ కనెక్షన్ ఇస్తారా, ఏం చేస్తారో అనేది that is called fit. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ ఉందండి, ఎన్ని పేజీలు రాయగలరు ఒక పెన్, దట్స్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ పెన్. హౌ లాంగ్ లైన్ కెన్ ఇట్ డ్రా, ఒక 10 kilometers లైన్ డ్రా చేస్తుంది పెన్ అని చెప్పి ఒక వారంటీ ఇచ్చారు అనుకోండి, రైట్ అట్లీస్ట్ 20 books in your life. So that is what that is. You have to test it. That's the function of the pen. The function of the pen is to write. ఎలా రాయాలి, ముద్రగా ఇంటి పడుకోకుండా సరిగ్గా కంఫర్టబుల్గా ఉండేది రాయాలి. Right? That is what you expect from a pen. Function. You imagine any product in your mind. All these things will be part of that. Okay? Next thing is material. So what material it is made up of? Right? Whether it is made up of plastic or steel or cement or iron or what is it made up of? That is material. And for that material, how do you produce it is the process. So you imagine any product including a software program. Including a software program. All these 5 terms are logical in building a product. You need to know what kind of program you have to write. That is the form of the program. How does it fit within the programs that you are going to with, or the platform on which you are running with? There is a fit. What is the function? What is supposed to do with the program is the function. Agree? Then what is made? Are you using Python code or C++ code, or what code are you using for it? And what is the process you are following? What kind of code sequencing you are following? All these, any product in your life, these 5 terms define product. Okay, so that's the reason you need to gain knowledge of these in all the areas that you are working. This is what I want to bring here. So this is where I will stop, and I'll probably ask you to ask any questions that you have. I know I've bored you for about half an hour with some relevant, some irrelevant stuff and all that. I leave the podium open for questions. Probably any question that you have, I'll try to answer. I can't say because I don't fly planes. I don't know how to fly planes. There are many things which I don't know. Okay? So any questions? So everything is a bouncer, huh? All bouncers, no fours, no sixes, no singles. Any thoughts, any questions about anything, whether it is about your career, how to plan your career, about engineering, about career prospects, anything. Okay? Yeah, like, no, when somebody raises a hand, you can do like if nobody raises a hand, I would have done. Anybody who has a question? Or should we make a close for this session? So should we take a word session close or questions? Okay. Thank you very much for your attention. I hope I am able to share some knowledge with you guys. It could be useful to you. If you have anything specific that you would want to understand, you can get in touch with your TPO or your college management, and you can always reach me through proper message. Thank you very much.